And the second portion of forebrain is cerebrum. So the second portion is what? That is the cerebrum. So cerebrum is a largest part of the brain. It is a largest part of brain. It constitutes about 85% of brain. So we know that the weight of brain is about 1300 to 1400 grams. In that, the 85% of brain is cerebrum. Clear? Now, that cerebrum is divided into two portions. त्याच्यासाठी आपल्याला थोडीशी डायग्राम लागेल ती आपण थोडीशी स्केच करू. हा लार्जेस्ट पार्ट थोडं खाली इथे हवं तर इथं आणि मग डायग्राम स्केच करू. So, this is the cerebrum. Clear? And because of presence of these median, long or longitudinal fissure, this is the long fissure. And because of that fissure, the total cerebrum is divided into the two parts. And that two parts are known as the cerebral hemispheres. So this portion is known as a left cerebral hemisphere. And this portion is known as what? Right cerebral hemisphere. The long median longitudinal fissure, that fissure divided the total cerebrum into the two parts, and that two parts are known as the left and right cerebral hemispheres. ठीक है? मी परत एकदा रिपीट करते आहे. आपण सेरेब्रम शिकतोय. सेरेब्रम बद्दल तुम्हाला माहित झालंय. हा पोर्शन मी थोडासा इकडे लिहिते म्हणजे तुम्हाला इकडे आपल्याला एक्सप्लेनेशनला येईल. हा कुठला येईल? राईट सेरेब्रल हेमिस्फियर. Because of that long fissure, that long median fissure, the cerebrum is divided into the two cerebral hemisphere. Clear? Now, the right side is known as the right cerebral hemispheres and left one is known as the left cerebral hemispheres. Now, both these cerebral hemispheres, they are internally connected with each other like this. Both these cerebral hemispheres, they are internally connected with each other by means of a transverse nervous tissue, and that is known as the corpus callosum. Corpus callosum. So, both these right and left cerebral hemispheres, they are interconnected with each other by means of a transverse band of nerve fibers, and that is known as a corpus callosum. So it is corpus callosum. That the corpus callosum is a largest commissure which is present in the brain. That is the largest commissure which
which is present in the brain. Now the second point is ventricles. Ventricles. So both these cerebral hemispheres, they are internally hollow. They are internally hollow. Means they contain the cavities. And the cavities which are present in the brain, that cavities are known as a ventricle. So the ventricles which are present in the right and left cerebral hemisphere, they are known as a lateral ventricles. They are known as what? Lateral ventricles. Or they are also known as a first ventricle or second ventricle. They are known as a first ventricle or second ventricle. Or they are also known as a lateral ventricles. That is the cavities present in the cerebral hemispheres. And ventricle means these are the cavities which are present inside the brain. The cavities are known as a ventricles. Now, such a cavity or that lateral ventricles, the ventrolateral portion of lateral ventricle is known as a corpora striata. So ventrolateral portion is this portion. So this portion is known as a corpora striata. Corpora striata. So corpora striata is a ventrolateral portion of lateral ventricle. Clear? That is the ventrolateral portion of lateral ventricles. And that lateral ventricles, they get filled with the cerebrospinal fluid. Clear? That is about the ventricles or the cerebral hemispheres. पहा, आपण सेरेब्रम शिकायला सुरुवात केली आहे. सेरेब्रम हा लार्जेस्ट पोर्शन आहे ब्रेनचा असं मी तुम्हाला सांगितलं. तसंच तो 85% आहे ब्रेनच्या टोटल वजनाच्या. तो किती आहे? 85%. म्हणजे खूप मोठा पोर्शन आहे. त्यातला एक पार्ट आपण आता शिकलो. कुठला पार्ट तुम्ही शिकला? तर तुम्ही हे पाहिलं की हे जे काही सेरेब्रम आहे, ह्या सेरेब्रम मध्ये ही लॉन्ग मेडियन फिशर प्रेझेंट आहे, खाच आहे. आणि ही लॉन्ग मेडियन फिशर प्रेझेंट असल्यामुळं टोटल जो काही हा अखंड सेरेब्रम आहे, ह्या अखंड सेरेब्रमचे किती पार्ट तुम्हाला झालेले दिसतात? 2. राईट साइडच्या पार्टला तुम्ही त्या 2 पार्टला आपण सेरेब्रल हेमिस्फियर म्हणजे हाफ झाले ते. सो राईट इज नोन ॲज अ राईट सेरेब्रल हेमिस्फियर. आणि उजव्या साइड डाव्या साइडच्या पार्टला तुम्ही काय म्हणाला? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर. ती खाच दिसते. त्या खाचेमुळे सेरेब्रम किती पार्ट मध्ये डिवाइड झालाय? 2. म्हणजे सेरेब्रल हेमिस्फियर्स राईट आणि लेफ्ट. पुढचा पॉइंट मी तुम्हाला सांगितला की हे जे राईट आणि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर्स आहे, हे इंटरनली एकमेकांना जोडल्या गेलेले आहेत. इंटरनली एकमेकांना जोडलेले आहेत. कशाच्या साहाय्यानं? तर न्यूरॉन्सचा, नर्वस टिश्यूचा तिथं ट्रान्सव्हर्स बँड आहे. आणि दॅट ट्रान्सव्हर्स बँड हे नाव लक्षात ठेवा, त्याला आपण काय म्हणतो? कॉर्पस कॅलोझम. ह्या 2 हेमिस्फियरला कोण जोडतो इंटरनली? तर कॉर्पस कॅलोझम जोडतो. आणि ही कॉर्पस कॅलोझम म्हणजे ब्रेन मध्ये असणारी लार्जेस्ट कलेक्टिव्ह आहे, कमिश्वर आहे असं मी तुम्हाला सांगितलं. त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आपण शिकलो तो म्हणजे हे जे दोन्ही सेरेब्रल हेमिस्फियर्स आहेत हे इंटरनली हॉलो आहेत, पोकळ आहेत. पोकळ आहेत म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहेत? कॅव्हिटीज प्रेझेंट आहेत. आणि ती जी पोकळी आहे ब्रेनमध्ये असणारी, ब्रेनमध्ये असणाऱ्या कॅव्हिटीजना काय म्हटलं जातं? तर व्हेंट्रिकल्स म्हटलं जातं. म्हणजे राईट सेरेब्रल हेमिस्फियर मध्ये पण व्हेंट्रिकल आहे आणि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर मध्ये पण व्हेंट्रिकल आहे. त्या व्हेंट्रिकलला फर्स्ट आणि सेकंड व्हेंट्रिकल तरी म्हणा किंवा टोटली त्याला लॅटरल व्हेंट्रिकल्स असंही म्हटलं जातं. आणि त्या लॅटरल व्हेंट्रिकल मध्ये काय प्रेझेंट असतं? तर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड.
एक्सप्लोर. आणि ही जी व्हेंट्रिकल आहे, ह्या व्हेंट्रिकलचा व्हेंटेरोलॅटरल पोर्शन जो असतो, व्हेंटेरो म्हणजे पुढचे साईड, लॅटरल म्हणजे कडेच्या पुढच्या साईडचा कडेचा पोर्शन जो असतो, त्या कडेच्या पोर्शनला काय म्हटलं जातं, तर दॅट इज नोन ॲज अ कॉर्पोरा स्ट्रायटा. त्याला काय म्हणतात, कॉर्पोरा स्ट्रायटा असा शब्द तिथं वापरला जातो. ही माहिती कशाची झाली सगळी, सेरेब्रल हेमिस्फिअरची झाली. ठीक आहे. आता पुढचा पॉइंट पहा. नाउ द आउटर सरफेस ऑफ दॅट सेरेब्रम. नाउ दिस इज द आउटर सरफेस. हा सेरेब्रमचा काय आहे, हा सगळा आउटर सरफेस आहे. नाउ दॅट आउटर सरफेस ऑफ cerebrum is known as a cerebral cortex. This outer surface is known as a cerebral cortex and inner deep portion is known as a cerebral medulla. So, the outer surface, this is the cerebrum. So this is the outer surface. So the outer surface of cerebrum is known as the cerebral cortex, and this deep portion, deep inner portion is known as a cerebral medulla. Now we start with the outer portion, which we know as a cerebral cortex. So cerebral cortex is outer portion. That portion is a thin portion. So, it is outer portion. It is a thin portion, and that outer portion is made up of gray matter. It is made up of gray matter. Now, the gray matter is made up of cytons or cell bodies. It is made up of dendron. And it is made up of non-medulated nerve fibers. Nerve fibers. So, cerebrum is divided into the outer cortex and inner medulla. Cerebral cortex and cerebral medulla. So, outer cortex is thin portion, that is the outer portion. And that portion is made up of gray matter. And such a gray matter is made up of number of cytons are present, cell bodies are present, then dendrons are present, and also non-medulated nerve fibers are present. Now, such a portion, that outer portion shows number of elevations and depressions on it. So, that portion shows elevation, and depressions. Number of elevations and depressions are present on the cerebral cortex, and the elevations are known as the gyri, and the depressions are known as the sulci. Is it clear? Number of convolutions. So this portion is like this. So number of elevations and depressions are present on the cerebral cortex. That means the convolutions are present on the cerebral cortex, and that convolutions or that elevations and depressions, the elevations are known as the gyri. And the depressions means the grooves, they are known as sulci. So number of gyri and sulci, they are present on the cerebral cortex. And that gyri and sulci, they are related to degree of intelligence. They are related to degree of intelligence. And as that portion is a convoluted portion, it is Fore.
maximum accommodation of, it is for maximum accommodation of vast number of nerve cells. क्लियर? पहा मी परत एकदा सांगते का. हा जो सेरेब्रम आहे ह्याच्या आउटर साइडला म्हणतात सेरेब्रल कॉर्टेक्स आणि ह्याची डीप इनर साइड असते त्याला म्हणतात मेडुला. सेरेब्रल कॉर्टेक्स हा आउटर पोर्शन आहे, थिन असणारा पोर्शन आहे, ग्रे मॅटरनी तयार झालेला पोर्शन आहे. आणि ग्रे मॅटर कशाने तयार होतं तर ग्रे मॅटर मध्ये सायटॉन प्रेझेंट असतात, डेड्रॉन प्रेझेंट असतात आणि नॉन मेड्युलेटेड नर्व फायबर्स प्रेझेंट आहेत. पुढचा पॉइंट मी इथे तुम्हाला सांगितला की हे जे सेरेब्रल कॉर्टेक्स आहे ह्या सेरेब्रल कॉर्टेक्स वरती कॉन्व्होल्युशन्स आहेत, वळ्या वळ्या, म्हणजे इलेव्हेशन डिप्रेशन, इलेव्हेशन डिप्रेशन, उंचवटा खड्डा, उंचवटा खड्डा. त्याच्यावरती असणारे हे जे उंचवटे त्याला म्हणायचं गायरी, काय म्हणायचं गायरी. आणि जे काही खड्डे that is known as a sulci. Means the cortex shows gyri and sulci. आणि gyri आणि sulci कशासाठी तर they are related with degree of intelligence. लक्षात घ्या. आपण म्हणतो की नाही एखादा माणूस किती हुशार आहे किंवा खूप हुशार असेल आपण काय म्हणतो की त्याच्या मेंदूवरती वळ्या काय असतील जास्त असतील. वळ्या जास्त आहेत म्हणजे कोण गायरी आणि sulci असतात. मग गायरी आणि sulci जर तुम्ही हे बळकटी आहे ती जर स्प्रेड करते सरफेस एरिया काय होईल वाढतो. लक्षात घ्या. आणि मग त्या सरफेस एरियामध्ये जास्तीत जास्त न्यूरॉनचं काय झालेलं आहे तिथं ऍग्रिगेशन झालेलं आहे. दॅट इज अबाउट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज नोन ॲज अ सेरेब्रल मेडुला. नेक्स्ट पोर्शन इज नोन ॲज अ सेरेब्रल मेडुला. सो सेरेब्रल मेडुला is present deep or inner portion. It is deep portion or inner portion of cerebrum, and that is made up of white matter. It is made up of white matter, and white matter is made up of medullated nerve fibers. पहा जसं कॉर्टेक्स हे ग्रे मॅटरनी तयार झालंय तसं हे इनर मेडुला जो आहे तो कशाने तयार झालेला आहे तो व्हाईट मॅटरनी तयार झालेला आहे. इनर साइडला असणारा डीप असणारा हा पोर्शन आहे आणि व्हाईट मॅटर तयार झाला आहे. मग व्हाईट मॅटर कशापासून तयार होतो तर व्हाईट मॅटर मध्ये ऍग्रिगेशन असतं मेड्युलेटेड नर्व फायबरचं. ह्या दोन्ही गोष्टी तिथं काय करा लक्षात ठेवा. ठीक आहे. हे झालं सेरेब्रल कॉर्टेक्स आणि सेरेब्रल मेडुला बद्दल. आता पुढचा पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे सेरेब्रमचा पॉइंट आहे. तो सेरेब्रम खूप मोठा आहे त्यामुळे पुढचा पॉइंट हा सेरेब्रमचा काय आहे सेरेब्रमचा सेकंड पुढचा पॉइंट बघूयात आपण. पहिला सेरेब्रल हेमिस्फिअर, दुसरा पॉइंट त्याच्यातला आपण अभ्यासला सेरेब्रल कॉर्टेक्स आणि सेरेब्रल मेडुला. आता पुढचा पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे तो आहे सेरेब्रल हेमिस्फिअर्स चे लोब्स. सो cerebral hemisphere is divided into again 4 lobes. It is divided into cerebral hemisphere or cerebrum divided into 4 lobes. So there are presence of 4 lobes because of 3 sulci. 3 sulci तिथं प्रेझेंट असल्यामुळं हा सेरेब्रम जो आहे हा डिवाइड झालेला आहे. किती लोब मध्ये 4 लोब मध्ये. ठीक आहे. मग ही एक sulci मी तिथं काढली बरोबर. आता इथं दुसरी sulci काढते तर लक्षात येते का तुमच्या ही दुसरी sulci काढली मी. sulci म्हणजे ग्रूप डिप्रेशन आणि हे तिसरी sulci काढली. ठीक आहे. सो because of presence of 3 sulci, the cerebrum is divided into the 4 lobes. So the first sulcus is known as a
So this is known as a center sulcus. So the center sulcus it separates the frontal lobe from this parietal lobe. The central sulcus it separates the frontal lobe from the parietal lobe. So this is the frontal lobe and this is the parietal lobe. So the central sulcus it separates the frontal lobe from parietal lobe. Now the next sulci, this sulci is known as a parieto-occipital sulcus. Parieto-occipital sulcus. That parieto-occipital sulcus it separates this parietal lobe from this occipital lobe. So this is the occipital lobe. लक्षात येतं का पहा? This parieto-occipital sulcus it separates the parietal lobe from the occipital lobe, and this one is known as a lateral sulcus. Lateral sulcus. And that lateral sulcus it separates the temporal lobe from parietal and frontal lobe. That lateral sulcus it separates the temporal lobe from frontal and parietal lobe. Frontal lobe is present here, parietal lobe is present here, and the temporal lobe is present about the ears. So these lateral sulcus it separates. Sorry, this is not the lateral sulcus. This is the lateral sulcus. That lateral sulcus separates the parietal lobe. Sorry, temporal lobe from parietal lobe and frontal lobe. Total cerebrum चे 4 लोब झाले. sulci कोणत्या? ही सेंटर sulcus, ही parieto-occipital sulcus आणि ही lateral sulcus. सेंटर sulcus म्हणजे खाच प्रेझेंट असल्यामुळे हा फ्रंटल लोब parietal लोब पासून सेपरेट झाला असं म्हणता येतं. parieto-occipital sulcus प्रेझेंट असल्यामुळे हा parietal लोब ह्या पाठीमागच्या occipital लोब पासून सेपरेट झाला म्हणता येतं. आणि ही लॅटरल sulcus कानाच्या बाजूला प्रेझेंट असल्यामुळे हे जे कानावरती असणारे टेम्पोरल लोब्स आहेत हे फ्रंटल आणि parietal पासून काय होतात? सेपरेट होतात. असं सेरेब्रम वरती 4 मेन लोब्स आहेत असं म्हटलं जातं. But that sulci are not complete one. That sulci are not complete. So lobes are not completely separated from each other. sulci अगदी खोलवर गेलेला नसतात. त्यामुळे लोब पण अगदी हा वेगळा आहे हा वेगळा आहे असं स्पेशल मार्क तिथं असं नाही. ते कम्प्लिटली सेपरेट नसतात. फक्त ती खाच आहे म्हणून सांगतो की ह्याच्या आधीचा पोर्शन फ्रंटल, नंतरची खाच आहे म्हणून सांगतो इथपर्यंतचा पोर्शन हा parietal. एवढंच फक्त आपण सांगू शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आणखीन एक फिफ्थ मेडियन लोब which we call as a insula or insular cortex that is folded deep within the lateral sulcus. ही जी काही lateral sulcus आहे ह्या lateral sulcus थोडीशी अशी डीप आहे, फोल्ड झालेली आहे. आणि ह्या lateral sulcus मध्ये ह्याच्या फोल्ड मध्ये असणारा आणखीन एक मेडिएट लोब आहे असं म्हटलं जातं. आणि तो 5वा लोब आहे असं म्हटलं जातं की ज्याला आपण काय म्हणतो? इन्सुला. हा कुठला लोब आहे? हा इन्सुला.
and that is also known as what? Insular cortex. So insula is a fifth median lobe of the cerebrum, and that lobe is folded deep within the lateral sulcus. Lateral sulcus थोडीशी खालच्या बाजूला जाते, डीप जाते, आणि त्याच्यामध्येच फोल्ड झालेला आणखीन एक मेडिएट लोब आपल्याला सेरेब्रम मध्ये दिसतो, की ज्या लोबला आपण काय म्हणतो? इन्सुला म्हणतो किंवा इन्सुलर कॉर्टेक्स असं म्हणतो. लक्षात आलं? दॅट इज अबाउट द सम पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम. टोटल सेरेब्रम कंप्लीट झालेला नाहीये. किती पार्ट त्याचे कंप्लीट केले आपण? पहिल्यांदा सेरेब्रम कसा आहे काय एवढं पाहिलं, त्याच्यानंतर आपण त्याचा पार्ट कंप्लीट केला तो सेरेब्रल हेमिस्फियर. सेरेब्रल हेमिस्फियर वरती असणारे लोब्स आपण कंप्लीट केले. आता त्याच्यानंतर पुढे पहा, हे ब्रेनचं मॉडेल आहे. ह्या ब्रेनच्या मॉडेलमध्ये ही असते त्याची डॉर्सल साइड आणि ही असते व्हेंट्रल साइड. आपली ही व्हेंट्रल साइड आहे आणि ही डॉर्सल आहे, पण ब्रेनमध्ये वरची बाजू डॉर्सल धरायची आणि खालची बाजू व्हेंट्रल धरायची. आणि ह्या व्हेंट्रल साइडला तुम्हाला इथं दिसतात कोण आहे? ऑल्फॅक्टरी लोब्स आहेत, की जे टोटली कव्हर कोणी केलेले आहेत? सेरेब्रमनी, म्हणून ते तुम्हाला व्हेंट्रली दिसतात. आणि हा टोटल कोड आहे तर हा सेरेब्रम आहे. आणि सेरेब्रम मध्ये तुम्हाला दिसतंय की हा सेरेब्रम ह्या फिशरमुळे दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झालाय आणि ह्याला आपण सेरेब्रल हेमिस्फियर म्हणतो. आता हा झाला त्या सेरेब्रल हेमिस्फियरचा कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स हा सलग नाहीये, ह्याच्यावरती गायरी आणि सल्साय तुम्हाला दिसतायत, बळ्या तुम्हाला दिसतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इथं पुढचा जो लोब आहे ह्याला म्हटलं जातं फ्रंटल लोब, हा लोबला म्हटलं जातं परायटल लोब, इथं म्हटलं जातं ऑक्सिपिटल लोब, आणि इथं जे कानाच्या वरती असतात त्याला म्हटलं जातं टेम्पोरल लोब. ठीक आहे, तर हे झालं ब्रेन मधला सेरेब्रमचे काही पार्ट आपण कंप्लीट केले. उरलेले नेक्स्ट लेक्चरला आपण कंप्लीट करणार आहोत. ठीक आहे.